Mayong hapon guys, ari naman ta diliwat sa may Villa Micunos, diri sa may Barangay Recreo sa Pontevedra. Ano gani name ta ma'am? I'm Nelia Fernandez de Menzo. So paano ni siya na ubra ang amuning resort? So if you kumabalaan nyo ang story, medyo madalong siya gawa, no? Because I built this house during pandemic. Na ang mga tao hindi kagwa, and then we are contained to one area. So most of the people, we want to go out and explore other places like forest, makadikita. So this property, nabakali na mo sa husband ko way back 2016, 2015. So it's been a long time. Ever. So yun siya, sayang, pagpunta sa structure, kanungun, di ba? Ang dagat ka namin, idagiliman stay ka this. So we started putting it down, and then they decided to make it second floor to take advantage of the view as well, no? So if you notice, kung ari ka mo di may start ang second floor ko, kung nakakadto mo sa Balisin, nga you need to travel and be a member of a club, no? Para dira, actually the feel is like that, no? So amo na siya. So ginbutang second floor and I put up my room there with a house with one room. So when I start, so good ya. Tapos sabi ko, ay may mga apo ko, dapat may pool man. So may pool. Hindi man ko gusto mag-ginutong mag-invite ko sa akong mga friends. So nag-ubra kami sa function hall. Pag-ubra sa function hall, kanami. No, mabani. So December, nag-joke man lang kami ni Bing Girl. Si Bing Girl. Nag-joke kami. Sabi ko, ano ayan ko ni-open ta na lang sa public. I want to share this after 2 years of staying here. Sige, why not open it to public? So we opened it to public and I left for Australia. And then, boom! Nag-click gidya ang Micunos. 3 months pa lang kami. But with God's grace, dahil mo na-appreciate sa among lugar because number 1, super clean gidya. Yes, mahambalo gina super clean kag nami gidya ang view. Tama na ginabalik-balikan ko na din yung Villa Micunos. Super clean gidya. Sanitation, all our rooms, pag out sang guest, gina-sanitize gidya naman. So it's, and then we put, if you notice, our beddings is comforter gidya ginagamit naman. So we want to give value to our customer actually. Na kung magkadto sila diri, though it's not so cheap ang place, no? Comfortable sila. Very comfortable, and you will feel like you are so blessed having experience a place like this na ari lang gid sa Pontevedra. Gani. Kag isa pagid nga Villa Micunos man. Okay. Ano na meaning niya? Yeah. So kami sa husband ko, we travel a lot. So we used to travel every year. And then my husband passed away actually. Actually, 8 days after kami nag-abot from France. Napatay siya. And our next destination, kasi bucket list pala. So we have bucket list. Our next destination is Santorini, Greece. Amo next destination. Ano may kita ko to may dudrowing. May Santorini siya. So ang next destination Santorini, and it so happened, he passed away. But I went to Santorini alone. Ikaw na ako nagkatuto. And without him, and without the knowledge of my friends, no, upod ko sa company ko, without their knowledge, ako to secretly I am crying there because how I wish my husband is actually with me during that trip. But the point is, si Ivan, ang Santorini, iya gusto. Pero hambal gid sa akon makun ma-travel magadto ta sa Santorini, we need to go extension trip. And that is to visit another island that is the Mykonos in Greece. Dali ang Mykonos exist gina lugar gina lugar gina. Okay. You can Google that. So, but it so happened wala ko kakato sa Mykonos, but I went to Santorini. So what happened is when we applied for business sa ano, so ginbutang you need to provide them with 10 choices of names, di ba? Na para pilian. So ang Villa Santorini is my first choice. Pero wala nag-pass because naka-trademark na siya with Samban. So may Villa Santorini sa Philippines. May ara na. So hindi ko makuha. Kabalo ko anong nagdaog ang Villa Micunos. So guys, try nyo di guys nga lagawan kay
gina-recommend ko kini ang Villa Micunos ya. Kay katahong gid sang ila place. Yeah. Also, I would like to say thank you, Troy Lando, no? Thank you, Gid. Dako gid ang help sa amon for actually penetrating the nearby You're places welcome, ma'am. diri. Damo na kabalo nga may amuni gali nga resort diri sa Pontevedra. So guys, sa liwat katuan nyo de the best kinang lugar nila. Thank you, Thank you, Gid. thank you, ma'am. Thank you, Thank you. to. Salamat.